Cartel TV tupo Kikomboka kwa shop yetu na tuko na mwanadada kwa hii duka yetu ya second floor. Ni duka namba ngapi mrembo? S15. S15. A15 na S15. A15. Sasa hapo unauza nini? Uniform. Wetu ni swaki. Swaki. So umesema mnauza tracksuit na sweater na school uniforms. All type of trousers, shirts, jacket plain, sweater embroidered, tracksuit. Yes. So hizo ndio baadhi ya school uniform. All type. We have only brown. We have plain shirts. White, get yellow, pink, white, all type. So you sell bulk or piece? We sell wholesale retail. You sell wholesale and retail, eh? Yeah. So normally, when is your peak? January. You have a boom. So if I want custom made tracks, you can do it for me, as in tailored for me. So what can you tell customers who want to do them? How can they access it? We are located at Koba Road, second floor, A15, store A15. You are the CEO or you are part of management? I'm part of management. Yeah, so I'm my CEO. So you are a big community, it's not as a swaki? Yeah, it's working. So do you have a contact person or normally just people just walk in here? Later, can you tell those who are watching your names? My name is Deborah from West S1. Located at Koba Market. Viewers who have been watching have been part of the management of the Swaki uniforms here at Kwale Road Market, Komba. And you are welcomed. They are located at second floor, A15. So, karibuni promote hustle ya wenzetu hapa wanadada wanajituma vilivyo. Sisi kama Cartel TV ni kuangazia vile wanavyojituma. So wazazi, parents, schools, institutions, corporations, we do deliver. So you do deliveries? Yes. So somebody who is in Garissa, you can deliver? We can. So they also do the deliveries wherever you are at a small cost. So don't hata kama uko Mandera East, uko mwisho dunia, ukitaka mali hapa, you do deliver. So viewers who have been watching this Cartel TV, tumekuwa na part of management is working. Welcome to the shop, A15, second floor, Kwale Road, Komba Market. Cartel TV, tuko kwa duka ya mwanadada wetu Ngina. Sasa hapa ni finished product. Introduce yourself to the channel, mwambie wewe ni nani, unafanya nini hapa? Majina naitwa Ngina. Nauza uniforms like mashati, sweater, yani all kinds of uniforms. Yes. Yeah. Kama hizi ni mashati. Hizi ni mashati. Yes. Hizi ni masweta. Yes. Na pia Hizi ni masweta hizi. Uko na stock kubwa sana. Wewe ni milionea? Na sasa sweta kama hii ni finish, sasa hii ni finished product. Sasa hii ni pesa ngapi? kama hii 26 ya 480.
Na vile Wakenya wanapenda kubageni, hii ni kibageni kabisa. Sasa hiyo ni bei nyingi, bei ya wholesale. Bei wholesale for it. Sasa kama kuanzia 10 kwenda juu. For it. Moja. Hiyo sasa ni bei ya mwisho kabisa. Tunataka na wholesale. Okay. Wholesale hapa kwa duka ya Ngina. Na hii ni second floor. Hii ni shop namba ngapi? Namba A72. A72 second floor Gikomba. Hapa tuko kwa duka ya Ngina, anauza sweta na you can see yuko na mali safi. Kila kitu iko sawa, sweta neat, sweta smart. Na sasa Ngina tuseme hizi sweta kuna ile unapelekanga nje? Kuna some orders nikipata orders unapeleka nje kama nikipata order za shule napeleka. Yes. Yeah. Na sasa hebu tuseme ni order gani umeuza kubwa kabisa? Umeuza milioni ngapi? Ile order ile sijafikia milioni, yes. But nimeuza like 100,000 hivi. 100,000. Hiyo ndio ilikuwa order yako ile kubwa kabisa. Order kubwa kabisa, yani pesa nyingi nilipata kubwa. 100,000. Ukafurahia? Wacha tu. Hiyo ilikuwa ni sales ama ni faida? Ilikuwa sasa ni sales. Sasa faida bado iko ndani. Sasa faida iko ndani. So nafikiri huyu ni Ngina na pia anafanya biashara. Naona customers wanaendelea kumiminika. Na pia tutawashughulikia. Customer karibu, ongea tu, tuko na unaogopa. Ukiogopa unaweza kaa pale dakika moja tu. Okay. So you can see this is a very busy shop. Na unaona pako kuna marinda za watoto. Hizi ndio zile mnapeleka huko Bungoma hata huko Sudan. Okay, kwa hivyo paka wewe ni international. Na sasa ni changamoto gani unapitia kwa hii duka? Changamoto za mtu anaweza kuja upe ile hizi bidhaa delay kulipa. Hapo ni nini? Wewe achukue order lakini asilipe ile advance. Asilipe tena kianza kulipa maybe anaweza lipa kidogo. Sasa napata wewe zile kama. Sasa ujumbe wako kwa Wakenya ni gani? Wale wanaona hii, wale wameona hii ni yako. Na wa invite wakuje hapa. Yaani ujumbe wangu ni kwa biashara kwa tu. Patient tu. Yes. Yeah. Unang'ang'ana, kuna ups and downs, yani haikosangi. Yes. Yeah. Na sasa hii ulianza hii biashara lini? Sijakaa sana. 2 years. Kwa hivyo hujaweka mizizi kabisa. Ushapata 100,000. Tuko sawa sana kabisa. Tumefurahi kuwa na Ngina kwa duka yake. Tunasema wana Cartel TV. Customer waendelee kukuja, na hapa ndio ukiwa Gikomba second floor A72 utapata Ngina hapa. Mwanadada mrembo nauza mali, kuna sweta kuanzia floor 8, zile ni bulk smart kama mwenyewe. Yes. Na kuna single sales. So moja tupromote wanawake wetu hao namna gani. Hii ni Cartel TV, tumekuwa Gikomba tukipromote hustles za real hustlers. Asante. Cartel TV tuko Gikomba, mzee wa kazi. Sisi ni Cartel TV, TV ya mashinani ya Islands. Na leo tuko Gikomba, tunaangazia vile kazi challenges za kazi mnaendelea hapo Gikomba. Hii ni tuko third floor hapa, si ndio? Third floor hapa. Mnadili na nini mzee wa kazi na majina hivi? Kwanza jitunduze, unasema wewe ni nani na unafanya shughuli gani hapa? Mimi naitwa Henry Machayo. Henry Machayo. Mimi wa sweta ya shule. Sweta ya shule? Yes. So kama hii ndio sweta sasa? Hiyo ndio sweta. Okay, hii ndio mna supply countrywide? Yes. Okay. So mnauza moja moja ama mnauza bulk? Bulk, ukitaka moja, ukitaka bulk tunakuuzia ile unataka. Okay. Sasa hii ndio baadhi ya bulk. Sasa moja ni pesa ngapi? Ama price sasa. Okay, kuna zile mko na list Kuna list. Okay, hiyo list tutaiangalia. So watazamaji wale wanaangalia, tutawa direct hapa, mkuje hapa Gikomba third floor. Store number 42. Wana deal na sweater. Ni sweater pekee ama kuna kitu kingine? Ama ni specific sweater? Sweater na tracksuit na mashati ya shule. Sweater na tracksuit na mashati ya shule. Unaona hii inachanganga hii kampuni kwa wapi? Nyinyi mnauzia paka Wahindi? Yes. Okay, so hili wanachukua supply hapa. Okay, mnafanya kazi nzuri. So, na jina ya kampuni ama hii kampuni yenyewe ina jina? Mnajiita namna gani? Tuna jina, tunaita Monica. Monica School Uniforms. Na mzee wa kazi pia uko hapo, wewe ndio naona umeshikilia injini. Wewe ni nani? Jitambulishe kwa channel pia watu wakuone leo. Mimi naitwa Vincent Kamunyo. Yes. Mimi nashona sweta pia. Yes. Hii Kenya uniform. Kenya uniform. Mna supply Kenya uniform? Ama hiyo kazi mnafanya inakuwa ni Kenya uniforms? Kenya uniforms, kila type ya uniform. Okay.
Uniform ya Uganda na amfanya Uganda ama Tanzania, mjenda international tuseme? Hatuko international. Ni local. Lakini mnafanya shughuli. Mzee wa kazi pia Kush hapa ni mwenzetu. Kush pia unajua ni mwanabiashara lakini yuko second floor. Ama uko third floor Kush? Third floor. Jitambulishe kwa channel usema jina lako na wewe ni nani hapa kwa hii shughuli. Kwa majina mimi naitwa Joseph Kuria. Yes. Mimi ni mwanabiashara hapa Gikomba. Na bado mimi ni committee member kwa Quarry Market. Yes. Changamoto ambazo tuko nazo hapa kama Quarry Market. Yes. Kama ni upande wa sweater, ni taxes. Taxes Tunakuta sasa kama sweater venye tulikuwa tunanunua uzi sasa hivi tunanunua. Okay. Unaona sasa na sisi tunabidi tuongezee customer. Na hao customer naona hawana kitu kwa mfuko. Uchumi ni mbaya. Okay. Changamoto zingine ni mambo za county revenues. Wameziongeza sana kama license land rates nini hizo za kanisa zilikuwa ziko juu sana. Sasa si kama bwana biashara hapa na kazi kama bwana biashara tunakuta tunafinika hata kimfuko. Mpaka saa nyingine tunabidi tupunguze wafanyikazi. Ndio tuanze kusustain kazi zetu. So bwana Kuria wewe kama mwanabiashara huko unafanya kazi wangapi? Wana good day. Wafanyikazi wanne. Wana good day. Lakini vile hii mambo ya uchumi ni mbaya, sasa unapunguza wanabaki wangapi? Sasa wanaenda na shift. Wanaenda na shift. Tunaweza kusaidiana. Okay. Na ungeonelea county ifanye nini ile irekebishe hii discrepancy ya land rates na revenue ndio at least mfanya biashara? I think the best thing county ingefanya ni kuempower wanabiashara. Wanaempower biashara na revenue kidogo ndivyo sisi hata sisi tuweze kujisustain. Sababu sasa hata ukienda kwa mabank sasa hii bado hata mabanks unaona na changamoto. Na bwana Machayo umeongea juu ya apart mnauzanga supply yenu kubwa inakuwa wapi hizi sweta? Mnauzanga hapa Nairobi ama nje ya Nairobi? Nje ya Nairobi. Yes. Kama Western. Yes. Hata Nyeri, kila mahali country. Na ni wakati gani mnakuwa na biashara ina boom, yani sasa mpaka mnaongeza wafanyikazi, mnafanya kazi 24 hours? Sasa inakuwa wakati Russia ya uniform. Januari shule kifunguliwa. Januari. Januari watu wakilia wana pesa, nyinyi mko na pesa. Pesa ni kidogo haitoshi. Na sasa wewe changamoto gani umepitia hapa kwa tangu kwa hii biashara hii ya sweta hii? Hii biashara changamoto unajua saa nyingine inaenda chini. Unakuta sasa kama hakuna shule kazi hakuna. Wakifunga shule. Wakifunga kuna tunategemea Januari peke yake. Na sio kuna shule uniform pia huwa inazeeka, siku wala inazeeka hiyo inakuanga kamoja wanakuja tuwili. Na mna supply paka high school ama ni high school. Sasa tuseme shule kama msichana wangu alikuwa anasomea Kaimusi Girls akatoka huko akaenda hapa. So tuseme kama Kaimusi shule kama Kaimusi Girls. Nyinyi ndio mnaopelekea uniform mnawauzia alafu ama mnafanya namna gani? Kuna zile shule zinakuwa na uniform. Sasa kama mzazi ananunua kwa shule. Unauziwa kwa shule. Sasa nyinyi unaua unapeleka uniform. Tunapeleka kama Bisero huko Butere. Na sasa inakuwa ni kama hapa kuna discrepancy because kuna uniform ya mchana wangu wakati fulani ilikuwa ni kama 14,000. Na hizo vitu zote ilikuwa ni sweta mbili, ile sweta half, shati mbili, skati mbili. Na ikashangaa imefika 14,000 na magani. Na nikaona nikapiga hesabu sasa tuseme for example mtu anasoma shule kama hizi mna supply uniform. Na hiyo uniform iko hapa. Naweza ruhusiwa kuja kununua hapa. Unaweza ruhusiwa kuja kununua. Kwa sawa kabisa. Na Kuria umesema mambo ya kuna mambo ulikuwa umesema ya wafanyakazi na kupungua, na kuna baadhi unaona kama uongozi wa Kamukunji tuseme mbunge na mwakilishi wa wodi kama Pumwani ward kuna mali mnataka kusaidizi wao? Kwa upande wa drainage sisi kama wanabiashara na komiti wa soko tuwezi sema mwakilishi bunge ametuachilia sababu amekuwa akitusaidia na vifaa na watu wa county government kuja mambo ya drainage. Kwa sababu drainage iko under county government. Kwa hivyo tumekuwa tukishikana mkono mambo ya kufungua mitaro na nini na kutengeneza drainage. Lakini kwa uongozi jumla wa Kamukunji wa Kamukunji kama mbunge kazi yake mingi ya mbunge ni kupitisha sheria. Lakini ana majukumu kama mbunge wa Kamukunji hata yeye kujua wanabiashara pande yenye
wanafinyika. Ndivyo wanaweza kwenda kupitisha sheria ambazo zitasaidia wanabiashara kama ni wakampuni. Kama sisi huku si udili na school uniform na Kikombasa general kama sisi hapa tunajitaka kwa road market. Na is the only recognized market na serikali. Sababu under the county government. Ingine ni open air market ya Komba ambao wanadili na mitumba. Unaona? Kama sisi vitu zetu mingi lazima tuende kwa duka ndio tukuje tushone tuuze vitu mpya. Kwa hivyo tuna hizo changamoto za taxes. So nyinyi kama textile industry. Ni kama textile industry. Ya jua kali. Tuna hizo nini za taxes. Ambapo sasa venye tulikuwa tunanunua uzi ama material ya kushona shati last year sivyo tunanunua saa hii. Unaona, last year tulikuwa tunanunua 2300. Right now ukienda Isiru ununue 2830. Sasa hiyo cost of production itakuja wapi? Tukishanunua material sisi tutapeleka kwa nini? Kwa consumer. Na naona kama alikuwa anunua shati 300. Sasa unaona anauzwa shati 500. Anashangaa. Na bado sasa huyo consumer ana kitu kwa mfuko. Kwa hivyo tungeomba hata wabunge ambao tunachagua waangalie Mkenya wa kawaida vile anaweza saidika. Because umesema mambo ya mheshimiwa roles za mheshimiwa inakuwa ni representation, legislation officer. So unaona mheshimiwa Yusuf akiwa kwa bunge because yeye bunge akamkunji awakilishe pia mambo ya small scale traders. Vile wanaweza walete nini zile tax zinaweza washikilia. Si akiwa peke yake kwa sababu kama biashara kama mbunge biashara mingi wanastahili waende wapitishe sheria ambayo inafika nani? Wananchi, mwanabiashara wote. Yeye iko sawa na mzee wa kazi. Naona umepiga look sana hapa inakaa unapata pesa mingi. Mbona umepiga look hivi na wewe unashona tu? Kwani umeanza corruption hapa nani? Ni ile tu kujikakamua tu. Hata tu kidogo tu ya kujikimu kimaisha. Hata kama ni ngumu na najaribu tu kujikaza. Na sasa tuseme mzee Henry Macharia. Ni lipi unaweza furahia kifanywa ndio biashara ipanuke? Kabla tuende pande huko tuongee na mzee wetu. Hapa pia tuko na mzee wa kazi. Wacha tumsalimie mzee. Wewe unatengeneza uzi ama wewe yako ni role yako ni gani hapa? Mimi ni machine operator. Wewe ni machine operator. Sasa hapo una operate machine. Nina operate machine ya venda lipo. Machine kiharibika unaitengeneza? Ile experience niko nayo hata ikiharibika. Najua kutengeneza. Uko na experience ya miaka ngapi? Mimi niko na experience ya 5 years. Uko na experience ya 5 years. Na tuseme sasa hapo ulianza lini? Hapa nimekuja last year. Last year June. Okay. Na sasa wale wanaona hii clip majina yao kamili nani wewe nani sasa tuambie wa Kenya huu ndio machine operator, machine ya swete kiharibika hapa because labda pia kuna wakati utatoka hapa si ndio? Ama umeplan kufanya hapa kazi mpaka ukufe? Hapana, mimi ni mobile huwa tunaajiriwa tu mahali kazi inapatikana. Tunatembea ni mobile. Sasa kwa majina mimi ni Victor Indusa. Kijana ya Budalangi ama ni kijana ya Kakamega? Kijana Kitale. Huko Likuyani. Sasa wewe ndio unachemsha engine hapa. Hapa ndio natoa unga yangu ya kila siku. Hapa natoa unga. Na ni changamoto gani unaona umepitia kama mtu anatengeneza mashine? Changamoto ya hii kazi ni ile mshahara ni kidogo. Mshahara ni kidogo kwa sababu kazi nayo. Kazi Gikomba customers ni seasonal. Ni seasonal. Sasa wakati wa season unapata, wakati hakuna season. Unaweza pata unaingia kwa nyumba na less than 1000. Na hiyo less than 1000 haiwezi lipa bills zote. Na uko na majukumu. Majukumu ni mingi kuliko mshahara. Iko sawa. Sisi ni Cartel TV. Sisi ni channel ya mashinani. Tunaangazia wanabiashara wadogo. Na leo tumekuwa hapa kwa invitation ya Kush ambaye pia yuko na duka yake hapa na pia tumekuwa naye hapa kwa show. At least tunataka tuwapromote ndio watu wajue mnafanya nini na mko wapi. Na ile changamoto mnapitia. Tunataka Mkenya akifanya biashara yake afanye biashara akiwa na amani, asiwe na pressure. Kama
kama ndugu yako pale unaona amepiga luku, lakini sasa ni kama depression inaweza ingia. Tunataka furahie, si ndio ama je Ndusa? Ni kweli, hata ikiwezekana hata kama mtu anaweza ingia na 1000 kwa nyumba, anajua anaweza igawa hivi. Kwa hivyo ukipata 1000 uko sawa per day? Mimi nikipata 1000 bills zangu naweza. Uko na familia kidogo? Niko na familia pamoja na si ungesema hata kazi ipanuke upate 3000 ndio because ama sasa hautaongeza familia. Maybe kazi county serikali ikijaribu kuinua kidogo. Yes. Haiko sawa. Tuacha tuwaombe na tujaribu kuongea na relevant authorities ili waweke mikakati mzuri ili ya kufanya biashara. Inaitwa business conducive environment. Si namna hiyo. So imekuwa ni pleasure, na usisahau kusubscribe kwa channel. Tuko na Cartel TV Network, tuko na YouTube channel. Na subscribe hapo, utaona video yako hapo. Unaingia TikTok, una subscribe, una follow, na tuko paka na Facebook page. Imekuwa ni pleasure kuongea na nyinyi. Iko sawa? Sawa. Na sasa labda tukimalizia na Kuria. Sasa Kuria sasa wajua ndio ulikuwa mgeni wa hii shughuli, mgeni mheshimiwa. So labda to wind up show na useme your closing remarks. The final words. Na useme what way forward. The final words. Yes. Kwanza ni kushukuru Cartel TV. Yes. Kwa kutembea mashinani. Yes. Ndivyo wajue mashida zenye wanabiashara wanapitia na jumla ya Kamkunji mzima, mashida zenye watu wako nazo. Yes. Kuna watu husema kuongea ndio kuelewana na kujua. Yes. Sisi Kenya tungeomba tu kama wanabiashara, ni serikali tuangalie na jicho na huduma, sababu ushuru unamaliza wa Kenya. Ya tu hiyo amekuwa ni Kush, na tumekuwa pia na mzee wa kazi Machayo. Hii imekuwa ni Cartel TV ikiangazia wana biashara wa Gikomba, na tumefurahi sana kuona Hilary mahali huko unafaa useme ni asanti na upige closing remarks. Sasa iko sawa. Hawa wamekuwa ni wanabiashara wa Gikomba, ni small scale traders textile industries. Asanteni. Tuko hapa tuko na mwanadada anafanya inaitwa finishing. Mahali tulikuwa wanatengeza masweta alafu hapo wanamalizia. Mwanadada angalia TV ndio useme jina yako kamili. Useme wewe ni nani? Naitwa Veronica. Kazi yangu ni kushikanisha sweta. Kufanya finishing. Ana Veronica, sasa hii stall ni namba ngapi? Stall namba 23. Veronica nani? Veronica Mweni. Ni Veronica gani? Veronica Mweni iko stall, nimesema ni namba ngapi? Namba 23. 23. Hii ni second mama third floor. Oh, Veronica Mweni iko stall 23. 23 third floor. Hapa ndo wanafanya finishing ya hizi masweta. Na muona tukikuwa tumeita pande nyingine ndio muona mahali sweta zinakatwa. Na sweta moja ni pesa ngapi? Sweta moja shikanisha. Oh, kushikanisha ni 30 bob. Kuuza sweta. Na kuuza sweta moja yote? Kila sweta na sasa ile size ndogo na size kubwa? 500 sweta. So ni 500 to 650. Hiyo ndio bei ya sweta. Asante sana mwenyewe. Nimefurahia kuwa na nini. Na salimia watu kwa channel. Wewe pata mkono kuonekana vizuri, watu waseme wewe ndio ule engineer. Hebu enda pale useme store yako na wao school uniform. Iko sawa. Asante sana mwenyewe. Karibuni sana pia mtuletee kazi. Tutakuletea kazi na wale wanaona hii clip. Hii ni story ya Mwini na anafanya finishing. Anasema sweater ni kuanzia 500 to 650. Kuna sizes. So hiyo size utaka kujua size yako ifika hapa. Mimi sijui size yako. Wewe fika size yako hapa. Unaweza barikiwa na mwili ndogo utoe 500. Unaweza kuwa mkubwa kama mimi utoe 650. Asante. Yeye nimepromote.